ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම තනියම පරීක්ෂා කරගන්න ඔයාත් කැමතිද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට හරියටම ගැලපෙනවා. මං ඔයාට ප්‍රශ්න 15ක් අරගෙන එනවා උත්තර 3ක් එක්ක. ඔයා කරන්න ඕනේ එක ප්‍රශ්නයකට හරි උත්තරේ තප්පර 10ක් ඇතුළත තීරණය කරන එක. ඊට පස්සේ මම හරි උත්තරේ පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න 15ටම හරියට උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙනම් දැන් යමු ප්‍රශ්න ටික බලන්න. Question number 1. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි most students space to school in the morning. ඔයාට පිළිතුරු 3ක් ලැබෙනවා. A තමයි walks, B තමයි walk, C තමයි are walking. ඉතින් ඔයා දැන් තීරණය කරන්න මොකක්ද හරි උත්තරය කියලා. correct answer එක තමයි walk. ඇයි එහෙම කියන්නේ? most students කියන වචනය plural. ඒක නිසා අපි verb එකත් plural තමයි තියන්නේ. ඒ වගේම මේක සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා වෙන ක්‍රියාකාරකමක්. දිනපතා වෙන වර්තමානයේ සිදුවන ක්‍රියාකාරකමක්. ඒක නිසා අපි walk පාවිච්චි කරනවා. question number 2. ප්‍රශ්නාංක 2. From this graph we can see that the level of unemployment හිස්තැනක් තියෙනවා. A increases, B increase, C increasing. දැන් guess කරන්න උත්තරේ. හරි උත්තරේ තමයි C is increasing. අපි මේ graph එකේ දැන් තමයි මේක බලන්නේ. unemployment rate එක කියලා කියන්නේ විරකියා අගය වැඩි වෙමින් පවතිනවා මේ graph එකට අනුව, මේ ප්‍රස්ථාරයට අනුව. Question number 3. My mother space a mobile phone when she was younger. Answers තුන තමයි A hadn't, B didn't have, C wasn't having. දැන් ඔය ආන්සර් එක ගෙස් කරන්න. correct answer එක තමයි B didn't have. මේක past tense වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් අතීත කාලේදී මෙහෙම වුණේ නැහැ කියන්න තමයි didn't have පාවිච්චි කරන්නේ. My mother didn't have a mobile phone when she was younger. මගේ අම්මා තරුණ කාලේදී එයාට දුරකථනයක් තිබුණේ නැහැ කියන්නයි didn't have පාවිච්චි කරන්නේ. question number 4. ප්‍රශ්නාංක 4. I space want to live in Gampaha but now I want to stay in Kandy. Answers තුන තමයි A was used to, B used to, C would. දැන් ආන්සර් එක ගෙස් කරන්න. correct answer එක තමයි B used to. ඔයාලා අහලා ඇති used to පාවිච්චි කරන්නේ අතීතයේ අපි කරපු දෙයක් වර්තමානයේ කරන්නේ නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරනවා used to. I used to want to live in Gampaha. මට ඕනුනේ ගම්පහ ජීවත් වෙන්න. හැබැයි මට දැන් නැවතිලා ඉන්න ඕනේ කැන්ඩි වල. question number 5. ප්‍රශ්නාංක 5. නිමාලි space dinner when the telephone rang. Answers තුන තමයි A cooked, B was cooking, C is cooking. දැන් ඔයා ආන්සර් එක ගෙස් කරන්න. correct answer එක තමයි B was cooking. නිමාලි was cooking dinner when the telephone rang. මේක අතීත කාලේ කරමින් හිටිය වැඩක්. ඉතින් past continuous තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. නිමාලි කරමින් හිටිය නැත්නම් රාත්‍රී ආහාරය හදමින් හිටිය කියන තමයි was cooking පාවිච්චි කරන්නේ. question number 6. ප්‍රශ්නාංක 6. I wrote the email yesterday but space it yet. ඔයාට answers 3ක් ලැබෙනවා. A I've sent, B I haven't sent, C I didn't send. දැන් ඔයා ආන්සර් එක ගෙස් කරන්න. correct answer එක තමයි B haven't sent. I wrote the email yesterday. මං ඊයේ email එකක් ලිව්වා. but haven't
sent it yet. මේක තාමත් යවලා නැහැ කියලා කියන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි පාවිච්චි කරන්නේ perfect tense එකක්. yet එකත් අපි perfect tense පාවිච්චි කරනවා තාමත් යවලා නැහැ කියන්න තමයි yet එක haven't පාවිච්චි කරන්නේ. Question number 7. ප්‍රශ්නාංක 7. In England we space on the left. Answer තුන තමයි A are driving, B drive, C are drive. දැන් ඔයා හරි answer එක guess කරන්න. correct answer එක තමයි B drive. In England එංගලන්තයේදී we drive on the left. අපි සාමාන්‍යයෙන් ධාවනය කරන්නේ වාහන පදවන්නේ වමේ ඉඳගෙන. Question number 8. ප්‍රශ්නාංක 8. When I arrived at the cinema, the film space. Answers තුන තමයි A already started, B had already started, C is already starting. දැන් ඔයා හරි answer එක guess කරන්න. correct answer එක තමයි B had already started. මේ වාක්‍යය තියෙන්නේ past perfect tense වලින්. When I arrived at the cinema. මම සිනමා නැත්තම් ෆිල්ම් හෝල් එකට එනකොට the film had already started. ෆිල්ම් එක ඒ වෙනකොටත් ආරම්භ වෙලා පටන් අරගෙන තිබුණා කියන්න තමයි අපි past perfect පාවිච්චි කරන්නේ. Question number 9 ප්‍රශ්නාංක 9. I'm busy right now. I space for an exam. Answers තුන තමයි A study, B am studying, C studied. දැන් ඔයා හරි answer එක guess කරන්න. correct answer එක තමයි B am studying. I am busy right now. මම මේ වෙලාවේ ගොඩක් කාර්යබහුලයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ වෙලාවෙම කරන වැඩක්. I'm studying for an exam. මම විභාගයට පාඩම් කරනවා. ඒක කෙටි කාලීන action එකක්. ඒ නිසා අපි present continuous තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Question number 10. ප්‍රශ්නාංක 10. Kasun space Hindi when he goes to university. Answer තුන තමයි A is going to study, B studies, C will study. දැන් ඔයා හරි answer එක guess කරන්න. correct answer එක තමයි A is going to study. Kasun is going to study Hindi when he goes to university. Kasun Hindi ඉගෙන ගන්නයි හදන්නේ එයා යුනිවර්සිටි එකට යනකොට. Question number 11. ප්‍රශ්නාංක 11. While I'm studying, my friends space on a beach in Gaul. Answers තුන තමයි A will sit, B will have sat, C will be sitting. දැන් ඔයා හරි answer එක guess කරන්න. correct answer එක තමයි C will be sitting. while I am studying. මම study කරන අතරතුර පාඩම් කරන අතරතුර මගේ යාළුවෝ ගාල්ලේ beach එකේ ඉඳගෙන ඉඳීවි. My friends will be sitting on a beach in Gaul. Question number 12. ප්‍රශ්නාංක 12. There aren't space tickets left. You should book soon if you want to go. Answers තුන තමයි A much, B many, C lots of. දැන් ඔයා correct answer එක guess කරන්න. correct answer එක තමයි many. B කියන answer එක. There aren't many tickets left. ගොඩක් ටිකට් තාමත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. You should book. ඔයා ඉක්මනින් book කරන්න ඕනේ. ඔයාට යන්න ඕනේ නම් if you want to go. Question number 13 ප්‍රශ්නාංක 13. Amal was very helpful. He gave me space. Answer තුන තමයි A good advice, B the good advice, C good advice. දැන් ඔයා correct answer එක guess කරන්න.
correct answer එක තමයි C good advice. good advice කියන එක එන්නේ අමල් was very helpful. අමල් මට ගොඩාක් උදව් කරා. නැත්නම් අමල් උදව් කරන කෙනෙක්. He gave me එක advice එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. එයා ගොඩාක් advice දෙනවා. ඔහු මට උපදෙස් දුන්නා. හොඳ උපදෙස් දුන්නා. He gave me good advice. Question number 14. ප්‍රශ්නාංක 14. It's an interesting article. It's full of space. Answers තුන තමයි A good information, B good informations, C good information. දැන් ඔයා correct answer එක guess කරන්න. correct answer එක තමයි C good information. මේකට හේතුව තමයි information කියන වචනය plural වෙන්නේ නැහැ. It's an interesting article. ඒක සිත් ගන්නාසුළු ලිපියක් full of good information. ඒක හොඳ තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වෙනවා. Question number 15 ප්‍රශ්නාංක 15 අන්තිම ප්‍රශ්නේ. I don't know what to do. It's space. A difficult decision. B the difficult decision. C difficult decision. දැන් ඔයා right answer එක guess කරන්න. correct answer එක තමයි A difficult decision. I don't know what to do. මම දන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න කියලා. ඒක නිසා ඒක කලින් ගත්ත තීරණයක් නෙමෙයි. ඒක ගොඩක් අමාරු තීරණයක් වෙනවා. It's a difficult decision. දැන් ඔයාගේ ලකුණු කීයද කියලා පහලින් comment කරගෙන යන්න.